Hello everyone, welcome to our YouTube channel Science Patashala. Dear CTET 2026 aspirants, this video is made especially for you. Welcome to set 1 of our Science Paper-2 MCQ series for CTET 2026. Today we are going to practice the most important, high scoring and most expected parts of science MCQs with detailed explanations. ನೀವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ 2 MCQs ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Dear friends, before we begin, subscribe to our channel for more CTET useful videos and please share this session with your friends preparing for CTET 2026. Let's continue our journey towards CTET success. Let us start the session. The first question, which of the following practices best prevents food spoilage by inhibiting microbial growth without using chemicals? So options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, sun drying. Option B, refrigeration. Option C, salting. Option D, pickling. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ option B, that is refrigeration. So refrigeration slows down microbial growth by lowering temperature. So temperature ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ microbes activity slow ಆಗುತ್ತದೆ. No chemicals involved, only physical method. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ option B, that is refrigeration. So ಇಲ್ಲಿ A, sun drying ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So sun drying removes moisture, but it depends on heat and drying conditions, not best control method here. So C, salting ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Salting uses salt, a chemical preservative. So question clearly says without using chemicals. So D, pickling ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is also wrong. So pickling involves salt, oil or vinegar. So chemical agents involved. So the correct answer for this particular question, it is option B. Option B is the correct answer. Next question, assertion A, polished rice is nutritionally inferior to unpolished rice. So reason R, polishing removes the bran layer which contains vitamins and minerals. So options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, A and R are true but R is not the correct explanation. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ option A, that is A and R are true and R is the correct explanation of A. So polished rice is nutritionally inferior because polishing removes the bran layer. So bran layer ನಲ್ಲಿ vitamins, especially B complex, so especially there is presence of B complex and minerals ಇರುತ್ತದೆ. So when rice is polished, nutrients lose ಆಗುತ್ತದೆ. That's exactly why A is true and R explains it perfectly. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ option A. Option A is the correct answer. Next question, digestion of food in human beings involves a series of processes starting from intake of food to removal of undigested matter. So arrange the following processes in the correct chronological order. So ಇಲ್ಲಿ A, absorption of digested food into blood ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. B, ingestion of food ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. C, egestion of undigested food ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. D, digestion of complex food into simpler substance ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So the options are given below. We should choose the correct option from the options which are given below. So digestion is like a logical step-by-step flow. Nothing can jump steps. So the first here it is ingestion. So first ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ? So that is ingestion. So that is B. So ingestion of food. So food mouth ಮೂಲಕ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. So the next is digestion. So the next is digestion, that is D. Complex food simple substance ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. So the next is absorption. So the next is absorption, that is A. Digested nutrients intestine in the blood ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. So finally ಏನಾಗ್ತದೆ? So there is egestion, that is C. So undigested waste body ಹೊರಗೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತದೆ. So the correct order here it is B to D, D to A, A to C. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ option A, that is B to D,
D to A to C. Option A is the correct answer. Next question, a student is given a transparent colorless liquid in a laboratory. When blue litmus paper is dipped into the solution, no change in color is observed. Similarly, red litmus paper also shows no change when dipped in to the same solution. On further testing, the solution does not react with zinc granules. The most appropriate conclusion about the nature of the solution is that it is. So options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A acidic because it does not change blue litmus. Option B basic because it does not change red litmus. Option C neutral because it shows no acidic or basic behavior. Option D strongly basic due to absence of reaction with zinc. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ option C, that is neutral because it shows no acidic or basic behavior. So blue litmus does not turn red, so solution acidic alla. So red litmus does not turn blue, so basic kuda alla. So also no reaction with zinc means acid present illa. So idarinda clear conclusion, solution neither acid nor base. Okay, it is neutral. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ option C, that is neutral because it shows no acidic or basic behavior. Option C is the correct answer. Next question, statement 1. Vitamins are essential nutrients that do not provide energy but help in regulating various body functions. So statement 2. Vitamins are required by human body in very large quantities to maintain good health. So options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A only statement 1 is correct. Option B only statement 2 is correct. Option C both statements are correct. Option D both statements are incorrect. So vitamins are essential nutrients that do not give energy but they help in regulating body functions like growth, immunity and metabolism. Vitamins energy ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ನಾಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಇಸ್ only statement 1 is correct. Option A is the correct answer. Next question, a biology teacher conducted an experiment where she placed two leaves, one in sunlight and the other in darkness, each in separate test tubes containing soda lime. After 24 hours, the leaf kept in sunlight shows bubbles on dipping in water, whereas the one kept in darkness did not. The most scientifically appropriate conclusion from this observation is that. So options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, leaves kept in darkness do not respire at all. Option B, leaves kept in sunlight produced oxygen due to photosynthesis. Option C, leaves kept in sunlight only respire and do not photosynthesize. Option D, leaves kept in darkness produce carbon dioxide but not oxygen. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ leaves kept in sunlight produced oxygen due to photosynthesis. ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೀಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಬಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಬಬಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, assertion A, birds are considered to have evolved from reptiles. So reason are, some reptiles such as dinosaurs had structural features like feathers similar to birds. So options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. So birds, reptiles ಇಂದ evolve ಆಗಿವೆ. So ಇದು scientifically accepted fact. So some dinosaurs, that is reptiles ಗಳಲ್ಲಿ feathers like structures, that is hollow bones ಇತ್ಯಾದಿ, that is bird like features ಇದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಎ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ.
Option A is the correct answer. Next question, the steps involved in human excretory system for removal of metabolic waste occur in specific order. Select the correct sequence. So ಇಲ್ಲಿ A, urea and waste are filtered out of blood ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. B, urine is stored in the urinary bladder ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. C, blood enters the kidney for filtration ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. D, urine is passed out through the urethra ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So the options are given below. We should choose the correct option from the options given below. So ಇಲ್ಲಿ blood first kidneyಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತದೆ for filtration. That is first ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ? C ಬರ್ತದೆ. So next urea and waste blood ನಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತವೆ. That is next ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ? A ಬರ್ತದೆ. So next form ಆದ urine urinary bladder ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. So next here it is B. So next finally urine urethra ಮೂಲಕ ಬಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. So then we have here D. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ A. So that is C to A. So A to B, B to D. Option A is the correct answer. Next question, match the cell organelles in column A with their main functions in column B. So ಇಲ್ಲಿ column A ಮತ್ತು column B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. In column A we have mitochondria, in column B we have protein synthesis, in column A we have ribosome, in column B we have cell division, in column A we have chloroplast, in column B we have ATP production, in column A we have lysosome, in column B we have lipid synthesis, in column A we have centrosome, in column B we have transport of substances, waste breakdown, photosynthesis. The options are given below. We should choose the correct option which is given below. So mitochondria. So mitochondria ATP produce ಮಾಡುತ್ತದೆ. So mitochondria it is just producing ATP. Okay. So powerhouse of this cell. So one it is better matching C here. So the next is ribosome. So ribosome protein synthesis ಗೆ better match ಆಗ್ತದೆ. So ribosome protein synthesis ಗೆ responsible. So 2 it is better matching here A. Okay, 2 it is better matching A here. So the next is chloroplast. So chloroplast it is better matching, what is that? It is better matching photosynthesis. So chloroplast photosynthesis ಮಾಡುತ್ತದೆ in green plants. So that is 3 it is better matching, what is that? G. So the next is lysosome. So lysosome waste breakdown and digestion ಮಾಡುತ್ತದೆ. So lysosome it is better matching, what is that? F. Okay. So lysosome it is better matching, what is that? Waste breakdown. So the next is centrosome. So centrosome cell division ನಲ್ಲಿ help ಮಾಡುತ್ತದೆ. So centrosome so it is better matching B here. So that is 5 it is B. Okay. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Option D is the correct answer. Next question, statement 1. Anaerobic respiration in human muscles produces lactic acid and energy. Statement 2. Aerobic respiration produces more energy than anaerobic respiration for the same amount of glucose. Option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, only statement 1 is correct. Option B, only statement 2 is correct. Option C, both statement 1 and statement 2 are correct. Option D, both statement 1 and statement 2 are incorrect. So ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, that is both statement 1 and statement 2 are correct. So statement 1 correct ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ anaerobic respiration ಆದಾಗ lactic acid plus some energy produce ಆಗುತ್ತದೆ. So statement 2 ಕೂಡ correct. So aerobic respiration same glucose amount ಗೆ anaerobic ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the correct answer. Next question, a car starts from rest and accelerate uniformly at 2 meter per second square for 5 seconds. Its final speed is option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A 5 meter per second, option B 10 meter per second, option C 15 meter per second, option D 20 meter per second. So car starts from rest. So initial velocity, that is
u is equal to 0. So given acceleration, that is a is equal to 2 meter per second square. So time, so that is t is equal to 5 seconds. So we use the equation, that is v is equal to u plus at. So what is v here? V is the final velocity, u is the initial velocity, a is acceleration, and t is the time taken. So v is equal to 0 plus 2 into 5. So that is 10 meter per second. ಅದರಂತೆ 5 seconds ನಂತರ ಕಾರ್ 10 meter per second ಸ್ಪೀಡ್ ರೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ is 10 meter per second. Option B is the correct answer. Next question, a cyclist travels 10 km in 30 minutes. The speed of the cyclist is, so option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A 10 km per hour, option B 15 km per hour, option C 20 km per hour, option D 25 km per hour. So here the distance, so the distance it is 10 km. So time that is 30 minutes. So that is in terms of hour it is 0.5 hour. So speed formula, so that is speed is equal to distance divided by time. So now speed is equal to 10 divided by 0.5, so that is 20 km per hour. ಅಂದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 1 ಅವರ್ನಲ್ಲಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 20 km per hour. Option C is the correct answer. Next question, assertion A, friction is necessary to start motion of the stationary object. So reason R here, without friction there would be no force to oppose motion. So option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, both A and R are true and R explains A. Option B, both A and R are true but R does not explain A. Option C, A is true but R is false. Option D, both A and R are false. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಬಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಸರ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪುಷಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮೋಷನ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅ ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ CFC containing aerosols can harm the ozone layer. Which of these classroom activities would best demonstrate the effect indirectly? So option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, measuring soil nitrogen levels. Option B, showing a chart of rising UV radiation. Option C, demonstrating water filtration. Option D, heating a metal rod. ಸೊ CFCs ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಥಿನ್ ಆದಾಗ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಶೋ ಮಾಡುವುದು ಓಝೋನ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಸಿಂಗ್ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್. Option B is the correct answer. Next question, cyclones are most likely to affect the coastal town because. So option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, mountains block the cold winds. Option B, warm ocean water creates low pressure zones drawing into strong winds. Option C, earthquakes in the ocean trigger them directly. Option D, summer heating of land creates storms inland only. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಓಷಿಯನ್ ವಾಟರ್ ಏರ್ ಅನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಆದ ಏರ್ ರೈಸ್ ಆಗಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಝೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಟೌನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಓಷಿಯನ್ ವಾಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಝೋನ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ winds. Option B is the correct answer. Next question, farmers want to improve soil fertility. Which of the following involves nitrogen fixation? So options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, adding chemical fertilizers only. Option B, irrigation with river water. Option C, harvesting crops and removing leaves. Option D, using leguminous plants to convert atmospheric nitrogen into usable forms. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂಟು ಯೂಸೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಸಾಯಿಲ್ ಯೂಸೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲು ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is the correct answer. Next question, a student accidentally spills a few drops of concentrated nitric acid on the laboratory table. So to neutralize it safely, which of the following should be done? So options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, wash immediately with plenty of water. Option B, sprinkle baking soda on the spill. Option C, add concentrated hydrochloric acid. Option D, wipe with a wet cloth. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಿಲ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಬ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಪಿಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಲು ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಪಿಲ್ ಸೇಫ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅಸರ್ಷನ್ ಎ, a bulb connected in a series circuit with a battery glows dimmer if another bulb is added in a series. The reason are, adding another bulb increases the total resistance, reducing the current. So option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A is false, R is true. Option B, both A and R are true and R does not explain A. Option C, A is true, R is false. Option D, both A and R are true, R explains A. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಎ. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲ್ಬ್ ಡಿಮ್ಮರ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೋ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ವೈ ಅಸರ್ಷನ್ ಎ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1, two vehicles start from the same point at the same time. One moves with uniform speed and the other accelerates. So statement 2, the vehicle with acceleration will always cover more distance than the vehicle with uniform speed in the same time. So options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, only statement 1 is correct. Option B, only statement 2 is correct. Option C, both statement 1 and 2 are correct. Option D, both statement 1 and 2 are incorrect. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is correct. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ರಾಂಗ್. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅರೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಲಮ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ, ಸೆಟಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಸಿ, ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಟು ಕಿಲ್ ಜರ್ಮ್ಸ್. ಡಿ, ಫಿಲ್ಟರೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್.
The options are given below. We should choose the correct option from the options given below. So first settling of coarse solids, that is B ಬರ್ತದೆ. So that is big heavy particles water bottom ಗೆ settle ಆಗುತ್ತದೆ. So the next is addition of alum. So that is next ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ after B we have A here. So alum fine suspended particles ಅನ್ನು clump ಮಾಡಿ settle ಆಗಲು help ಮಾಡುತ್ತದೆ, that is coagulation. So the next is filtration. From A to we go to filtration, that is D. So sand and charcoal ಮೂಲಕ water pass ಆಗಿ remaining impurities remove ಆಗುತ್ತದೆ. So the next is chlorination. So from D we are just moving to C. So chlorine add ಮಾಡಿ germs kill ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, water safe for drinking ಆಗುತ್ತದೆ. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, that is B to A, A to D, D to C. Option A is the correct answer. So friends, I hope Set-1 Science Paper-2 MCQ session helped you understand the concepts even better. ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ CTET Science Paper-2 MCQs ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. So with Set-1 completed, your preparation for Science Paper-2 is becoming stronger and more exam ready. If this session helped you, do like, share ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದೆಂದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. So more CTET high scoring science topics are on the way. All the best for CTET 2026. You can do it. Thank you for watching Science Patashala.